Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Zion. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyana. Uya matinyana. Uya matinyana. Oh, uya matinyana. Yeah, so uya matinyana. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. This is another beautiful day and another edition of BWF Solicitors Legal Hour with Manye Ten. And then Mama Obibia Akwaba Ebe Yedwumedi. So every Friday bia yedi America de bremo. Me gidi se baby biara wo no. Wo ho ye na asomdwe nso e wo ho. Nranajo yetia breaking news na chese say yenya bema ye papa president ex-president of United States Donald Trump. Yes, this is our political prisoner nsɛm pii na kyerɛ sɛ ewiase baabia nsɛm a ɛkɔ so na baabi nso a wowɔ no nsɛm a ɛkɔ so hɔ te sɛn megye sɛ sɛnea ɛte biara no asomdwe ɛwɔ hɔ ɛnɛ nso twɛde ampadaro ma yɛnya ahoɔden yɛnya ano yɛnya nkwa yɛnya adom sɛ yɛde saa dwumadie yi ɛbɛba makwan mu mmara n'aso mmara mmerɛ nie mmara sɛ yɛnka yɛn ho mbom na yɛmbɛsua biribi na mepa akyerɛ sɛ BWF Solicitors for de aba ɛnɛ nso na yɛmbɛsua adeɛ yɛbɛsua adeɛ ne yɛato ho anammɔn enti megye di sɛ wo a wohwɛ me wo a wotie me ɛbɛyɛ me dɛ sɛ wobɛhyɛ program no na wafrɛ bi sɛ mombɛtie busuani bɛtie ɔdɔfoɔ bi bɛtie me nna bi me gya bi bɛtie na asɛm dɛdɛɛdɛ bi ɛwɔ hɔ ma yɛn nkanka dodoɔ no a ɛnɛ topic a ɛbɛka ho asɛm no ɛfɔm ho no megye di sɛ ɛbɛboɔ mu yie wote obi ma nso a ɛnyɛ bi a ahotɔ obiara kɔ obi ma nso sɛ ɔkɔyɛ dɛn ɔkɔyɛ adwuma na wapɛ bi akɔ fie na ɔde akɔhwɛ abusuafoɔ na ɛtɔ da bi a na nsɛm kɔɔyɛ a obi de visit kɔ obi di asra sɛ ɔkɔsra na busuani obi si ɔde kɔ hospital obi si ɔkɔyɛ adwuma nneɛma bebree na ɛtwe yɛn ɛde kɔ obi ma nso na obehu ano akɔka wokɔka nso a na aba no sɛ nkratasɛm sɛ wanya nkrataa tumi a yɛde yɛ adwuma ɛmfi wo kurom amba nti no obehu ano aba abɛka wo a ntumi nkɔ w'akyi ɛsiane sɛ wonim sɛ wokɔpɛ asɛm aba ɛmbi a na wantumi ansan amba kuro no so bio nti ayɛ nkurɔfo bebree adadwen ɛne adwendwen ɛne ɔhaw ɛnɛ yɛba abɛdwiridwiri mu yɛbɛka nsɛm dɛdɛɛdɛ akyerɛ obi ka a menim sɛ obenya ho ɛmfasoɔ nti ɛma yɛn nyinaa wo a wohwɛ me sisi a yɛnko a yɛmfa ɛnkyɛ ndi frɛ wo dɔfoɔ bi like the page share the page invite someone na ɔmbɛka yɛn ho na yɛnsua adeɛ media ne Manye Ten mene yɛn lawyer baako ɛna ɛbɛyɛ adwuma ɛnɛ na mmom ansa na mɛyi ne ho adi no metwa me ho sima bɛba sisi a ɛnkɔ baabi a just stick and stay with me. I'll be right back.
Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Yo, sana tie BWF Solicitors uhwe mu kira kwan enye yera kwan kra. Enti ne ye ba be kansem kakra efa dodro na abetena obi manso eye UK abonten so na emre egumo a se nka no nanka se uba na mbia uni nkrata na obetena mu cha otumi tene mu a bo bra all right na utwetwa ho behu na nkratasem na ufa ha ode konwaba na ukoni se ukone sa ebetumi survive all right na kano nanka yese se ba ne se wotene mu a wo life a wode wo krom ha at least we twa 14 years ha na ne obetumi aka se wo betumi etena wo man so me hu mbambo ni bia maye adwuma bo man no enti no mesremu afede mpese me yi menim na momma me nkrata na memfa enye adwuma nkasa na me ho ntome ampa UK immigration anase home office for behwe wasem ne mu no ma hwa no makase you otumi kire ebra wo baaye na ndwumendwuma waye ayade no behu ampa ne ama nkrata sa afede ya ma otumi de ye adwuma nya no nko a hona otumi nsa dodo na aba no ma bekem so many years no montumi nko mu echida obi wa no ejane na wejane ja ontumi nko ne wejane mma ne yire ana ne kunu ontumi nko nechi se okwa akohwe omo na ne de tetefro ya ne se telephone ya na ye kasa wo so na ye mouse ade na afede wo hu se ubehu first thing that comes into your mind is so mama nkotwa me ho na me nkɔhwɛ busiafo ni gesem na yankɔte ese afede 14 years ne kra yetwam sesi a ye shoot ko 20 years woda benda na waba krom ha embia no enya 50 na osi o mepese me nya nkrata na me kɔ me krom na se waba na wo krom ha wo betwa 20 years bio ansa ebeba ni so benya nkrata wenya nkrata de akoechi enye sa okoechi a ontumi mbebio ene eba bedwiridwiri mu embia na wo a wo hwe me wo asem na ntesa embia wo mu dada 20 years ni baaye no we twen bia 14 15 intisa wo sa betwen biom a me kai sister bi ampa 14 years month na aka no na on starting application na sa law iba so de 20 years 20 years na just so time 6 years biom ba mi gidi se no
we try 20 years ma we nya den krata sister o hwe me a me mbo wudi ba oni mo ho pa sa ntene no ye ba be hwe 20 years ye de call ye no ekosi sen na ansa na ye be ka wa asem nyina no me frɛ ye lawyer papa bi a lawyer pe mu ankasa na edwuma law edwuma no wa brim wa kyerɛ sɛ wa ɔyɛ adeɛ ɔkyerɛkyerɛfo a wabɛ lawyer na wotum sɛ ɔkyerɛw na ɔlɔwo nti no saa na ɛteɛ. I'm not talking about anybody else than lawyer Charles Asmah. You're welcome to the program. Thank you, Na. Apomoe. Adomo nkwa papa me ho ye. So ho nso bɔkɔɔ deɛ. Ami adom pa. Ɛnɛ deɛ me ho sɛ environment na sesa. Mframa ɛbɔ wo ho wɔ hɔ no me ho sɛ yɛ different pa. Well, so you see bibia ya cloud. Nti na we cloud. Yo, beko ye nimpa cho me ma wa akwanya na fa nchi akese ma tiefo na ahwefo na afi de ye nto aso. Yo, etiefo ne ahwefo ende fiada anɔpɛ nso ye de dwumadie ebrɛ wo sene ya boss no. Ende nkɔmɔdie no ehia papa ɛbɛboa wo ɛbɛboa me ne obi foforo nso. Nti ekyia wo check asie fi BWF Solicitor asɔye ɛdebrɛ wo bibia wo bia. Nti ya krado nti oso ya krado na mfa dwumadie no nhyehyɛ ano. Yo, la Charles meda wase se wa ma ya akwanya na ye mfa dwumadie ye nkoso na onkyerɛkyerɛ ye nneɔma a ɔsɛ ye. Yo, ene no ye nkɔ no gidigidi ye mre no kwa na nka mebisa sɛ na ɔtwe a ye twa mu yi kɔe. Home office for adane omo ho mframa mu bibi kakra ne me pa kyɛ sɛ ɔma ye update kitwe bi a ɔsɛ ye hu ana. Yo say update no ani ne aba ye bɔ ho dewro sɛ Okay. one na you for no I say ebema won 2 years no. Aban 6 years be 5 years. I will breso na one person wo kwakoye extension application na wo twene ya automatic na abani bia na 2 years. Aban 6 years be 5 years every 5 years. Okay. And yenim sɛ wokɔpɛ dan wokɔpɛ adwuma sɛ wokɔpɛ even bank koraa account a yɛsɛ kɔfɛ share code na kyerɛ sɛ woyɛ adwuma wura every 6 months na sɛ kɔpɛ foforɔ bra but makɔpɛ abrɛ wo nti woahɛ sɛ every time wokɔpɛ foforɔ na aban ahyehyɛ ne sɛ saa na ɛteɛ deɛ a sɛ adwuma no nipa ɛwɔ mu na sɛ ongyae adwuma no deɛ a share code na ɔde brɛ wo no ɛsɛ sɛ wohu sɛ nsesa yɛ saa ara nso na woyɛ tenant na wakɔ wode wo share code akɔma landlord na yɛaka kyerɛ landlord foɔ sɛ nipa no tenancy no nso yɛ anaasɛ wontu no mfie hɔ anaasɛ monsesa agreement no a hu sɛ share code na ɔde brɛ wo no ɛsɛ sɛ ɛtumi ɛyɛ adwuma. Nti na akwanya akɔba no ɛyɛ enigyesɛm ma dodoɔ no a ɔmode share code edi wɔn ya. Yo, lawyer, yɛbɛda ase yie. Yɛbɛkɔ yɛnim questions pii wɔ hɔ mom na ɛno yɛ later na yɛnhwɛ ɛnɛ topic na yɛde bɛtu dwa nti sɛ producer wɔ hɔ a mesrɛ w'ani deɛ momfa topic no nto hɔ kakra ɛmma me na yɛba bɛka ho asɛm no na ɛno ane sɛ mɛde kan ama wo ho intro kakra sɛ akwantu mu tena na ɛyɛ in what sense sɛ woni nkrataa sesi akrampo deɛ ayɛ den ankasa first no ɛgya yɛfrɛ biribi ntoma wotumi gye obi ntoma de kata ho obi bɛsi sɛ we deɛ normal meka mebe mu bɔ mebu mu bɛ sorry nti wagye obi ntoma akata wo ho saa hey obi tumi agye obi ntoma akata ne ho a 20 years na ɔno ane ntoma ne da hɔ ɔmfra na ɛna akwanya aba sɛ ne yɛtie biara no megye de sɛ yɛbɛwie program no sɛ wode ewu mu a wobɛnya ɛne sɛ maba krom ha yɛ UK abɔnten so mabɛbɔ adwuma me baeɛ no me kwan a me fa so baeɛ na kyerɛ sɛ saa kwan no ɛmma me akwanya sɛ mentena mu na menyɛ adwuma medi kan aka ebia na obi yɛ visitor ɔba tɔ ebia ɔba conference obi ɔbɛbɔ nwom kɛkɛ no akɔ obi a
obi wo ha obi preach obi asori keke na no asanechi obi chese bebrewi obi ba hospital obehwe no ho yare afi ho aso simi nkobiom chese kwan bebre na nkrofo afa so a aba UK abonten a emra no emmo mo ho kwan se omunye adwuma nanso omo betina mo ho se se metumi adwuma kitua bi a menye sika kakra bi eja na me de akototo me ho e wo fie nti no adwuma no ebeye omodama omantena mu a afede obi be se oma beye word na me is na me nti me use oma betina mu a ma se oma be ka ye ho na aba ne saa no na kire se oni nkrata me ka nkrata ehuma adwuma a obetumi aye krata documentation na status a ebe ma na obetumi e de aye adwuma ebi ni hosa na otumi kra de atena krom ha ebi ni hosa na obi wa betena mu a otwen obi wo ho a otwen say 20 years rule ni baaye no opese otwen na edu ho a wa ye na lawyers mene o say yen bi sa ye ho say memre no enso 20 years na ban de ato ho na mom enso ye no akonya bi wo ho a metumi atwa C10 kakra bi na me nso ma apply na ama me saa to me ni se menya dwuma na mentena se na mentumi kra ntu kwan emfa mu ana. So all I'm asking is say less than 20 years residency no in the UK, can I apply based on my private life? Na ye maming asetna ewa ana. That's my biggest question. Emma lawyer Asmah. Pacho bubu munin kete senia yenti asie yi na we de am de pa pacho adaroma chechire mu yetio. Yo, that's it, bebre. Your chief for for senior your boss no. That's a misa. Na ya no e wo ho a ye de nchiremu eba ni nyina ne say, "Ani, you can. You can. You can there kwan ben so na obefa." Eno ne hinkomo no. Na edi kan wo ma hwe emra no a ode yen ebepie enne nkomodie yi senior yenim no UK aban immigration mra no acheche mu ahodo bebre na eya akwate se buku kase a wiase nsem nyina ewo nti efa bia no ya ye no appendix nse na kese mra no so de na mra no ukan kwesi ase a nti chechichemu bebre ewo ho nti wo hwehwe a na wakọ ho nti chemu no ewa ase no ya fe no appendix no na wakọ no fe. Na appendix here ya refer and etui your friend no appendix private life. Appendix private life. Canon no your friend no long residence. Your friend no paragraph 276. Nandeno immigration rules paragraph 276 bill. Nembum appendix private life. Like I say, whole private life no, I no book kasiye. Na efa bi no na enne ye behwe se then ya atro ewo ho efa nkrofo a omu endi 20 years ewo UK omemu nanso omo pese omo ye application na omo tina mu based on omo private life. Edi kan den private life no a human right na ye kase human right a let us say yame bo ye nyina no wa mayen right a ye di fi ye funu mu eba ye. The right to be in the right to family life. So when you busua betumi abom. Right to private life. So kobo was saying and that's so kotena baby a na watena ho acha yentumi ntu nka say fi hakọ private life. Awa obetumi atena wase. Right to liberty and then yakeka ho no and then yegina private life no. Nti ye share European Convention on Human Rights no a ebi family and private life no and right now UK on my edi aye emra your friend Human Rights Act 1998 the Human Rights Act 1998 no a watre ewo mu say so be ebetena UK omemu na on the family or family life to ntumi ntoto saa ebusua ede no ase Saran so no be betena UK memu na watene mu acha
na kyerɛ sɛ wapa n'akyi anasɛ ɔkɔ n'akyi a ɛbɛyɛ de ama no nti sɛn sɛ wanya ɛhɔ no ɔde afa ne sɛ baabi a ɔte no na ɔbɔ ne bra ɛwɔ hɔ wanya nnamfofoɔ ɛwɔ hɔ na ɔyɛ ne bibia ɛwɔ hɔ ebi koraa na ɔbɔ ɔdɔm ekuo ebi ɛwɔ hɔ ɔboa ne community no ɛkyɛ sɛ nipa no afɔm new life ɛwɔ saa ɛborɔ no ɛso ne yɛfrɛ no private life. The difference between private and family is that family no wogyina ebusua so na private de wogyina waa so na den na ɛwɔ ho a wogyina so na ɛwɔ ho ne sɛ wabɛtena ha akyɛ na mmara no hyehyɛ mu no mmara no sɛ na wohyɛ asɛ na producer akyerɛ mu no host akyerɛ mu no ɔse first no na ɛyɛ 10 years long residence na agye watum ɛkɔ 14 years na ɛkɔ 20 years. Let us say what me kyerɛ sɛ watena yɛkɛ ɔman mu 20 years deɛ na wode evidence no ɛbɛka ho a yɛbɛma wo 2.5 ɛma wode ahyɛ abra a wobɛpɛ sɛ wobɔ no wɔ UK wotoa so ɛbɔ no a restriction bia ɛne ho a yɛfrɛ no status no yɛbɛma wo 2.5 no bi na sɛ wondi 20 nso a wobɛyɛ dɛn nti yɛhwɛ mmara a yɛfrɛ no appendix private life no a ntikyɛmu no yɛbɛtwam efi baako mmienu mmiɛnsa ɛnan na yɛkɔgyina enum a yɛfrɛ no paragraph PL5 na yɛkɔ paragraph PL5 no a ɔbɛka akyerɛ wo sɛ yɛwɔ ɔmo deɛ ɛyɛ 20 years nti PL5.1 PL5.1A A no yɛ 24 no the 24 deɛ nea wohia ne sɛ wobɛkyerɛ sɛ wodi 20 years wode evidence ɛyɛ paper evidence aba sɛ date wei na mewɔ yɛkura ɔman mu na ɛha na mete na medin ɛna ɛwɔ adeɛ yi so ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ mmea mpo masesa medin a ɛyɛ me new old name no na kyerɛ sɛ ha na mewɔ me new name nso kyerɛ sɛ ha na mewɔ it doesn't matter sɛ ɛyɛ the same address and it's a different address no yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ ɛyɛ UK man mu anaa na date no so ɛyɛ within saa 20 years na anaa na wodin ɛna ɛwɔ hɔ no na kyerɛ sɛ wote kete wonya wo 20 a wowie na wode akɔ ɔmo anim ɔmo hwɛ mu a na ɔmo de 2.5 ama wo na yɛnnua a yɛde ne yɛka no asɛm yi ɔno no ɔndi 20 years ebi a wɔdi 1 year ebi a wɔdi 2 years ebi a wɔdi 3 years ebi a wɔdi 19 years anaasɛ 18 17 whatever it is no ɛndu 20 years ti yɛhwɛ mu a ɔntumi ngyina appendix private life no ɔsɛ 20 years no ɛso ɛmfa nkɔgye asetena ti dɛn ɛna yɛbɛyɛ yɛhwehwɛ mmara no mu no a mmara no sɛ okay 5.1 hɔ no ara no ne nua baako bi wɔ hɔ a ɛka fa saa nkurɔfoɔ yi a ɔmo ndi 20 yɛ ho ne nua no na waka ne sɛ ne nua no ɛyɛ B nti paragraph PL 5.1B ne nua B ne waka ne sɛ wondi 20 years koraa mewɔ akwanya ɛma wo na mmom kyerɛ mu sɛ wokɔ wo kurom a ahokyerɛ ɛbɛba wo so ɛnyɛ ɛkɔm ahokyerɛ ɛnyɛ ohia ahokyerɛ na mbom sɛ wɔkra ɛbɛtumi ahyere ɛwo so it's about life nti sɛ wotumi prove sɛ wokɔ a obstacles bi ɛda w'anim a ɛbɛtumi ahawo w'abrabɔ wɔn nkwa koraa ɛndeɛ bi ne si ɛndeɛ gyina no so na fa ka mmerɛ kakra no a application bra na yɛbɛhwɛ ama wo nti na kyerɛ sɛ nea ahia paa wɔ ha no ɛyɛ nea ɛbɛka ho no because 1 year 2 years 6 months no deɛ yɛnim sɛ yɛ less than 20 once a wowɔ yi kɔman mu no a wondi 20 no ho adeɛ na kyerɛ sɛ yɛ less than 20 na baako no a wode bɛka ho ma na abɔ mu no ɛno na ahia paa a ɛnɛ nkɔmmɔ no ɛbɛboa yɛn ma yɛate biribi ase obstacle insurmountable obstacle to your removal
or to your relocation to Omainwa Wukomunua, bring that insurmountable obstacle, add evidence to it, and we'll use it to give you something to remain in the UK. In the case workers no Omoshane said, then na nipa yi wa ekere say okono krom a ne ho ebekere no in terms of life. Ne kra betumi efinisa. Sa na etia de a yenhwe eno so. Enti na say human right. So nipa no kono krom na ne kra betumi ahwere no de a, and there it's about human rights. Nti mama yenhwe na yemboa no. Today na wo de beba. Wo na wo say wo insurmountable obstacle. Na say wo say insurmountable obstacle e wo hɔ de a, ɛsɛ sɛ wo de tu edwa. Nti yɛhwɛ w'abrabɔ a, dan na wo hɔ a ɛbɛma wo kra ahwerew sɛ yɛde wo kɔ wo kurom a. Enti yare na ɛwɔ hɔ anaa. Yɛnim sɛ yare ma yɛtumi hwere yɛ kra. Nti ne yɛhwɛ mu a, yare yɛ main thing. Anaa nso sɛ wo deɛ no yɛ yare na mmom yɛtwa wo asu wɔ wo kurom, yɛtwɛn wo ekum anaasɛ ayɛ wo bɔne edi wo ayakayaka deɛ. Nti wokɔ a wo kra ho betumi akyere no anaasɛ wobetumi ahwere ɔkra no deɛ a, ɛno nso ɛyɛ obstacle no ebi. Na yare no a yɛreka no ɛyɛ yare bɛn? Physical yareɛ ɛne yare a yehu nso ɛwɔ wo ho. Physical yare no deɛ yɛnim sɛ w'ani na efura, woba aborɔkyire anaa yɛ sɛ yi kaman mu no w'ani abɛfura, nti wokɔ a obiara mpo ni hɔ a ɔbɛboa wo ma woatoto ɔne wo sɛ fa ha sei na woadi w'anim okura poma. Saa na ɛteɛ deɛ a, saa blindness no anaasɛ loss of sight no, sɛ doctor tumi prove deɛ a, ɛbɛyɛ insurmountable obstacle to your survival and life ɛwɔ ɔman no a yɛse kɔ na kɔtena mu no mu. Sɛ woebɛdi dam ɛwɔ wo nan, wo nsa, amputation bi akɔba a, ɛno nso ɛyɛ disability a yɛhwɛ mu a ɛyɛ obstacle because wokɔ a wonni nan, nti wobɛyɛ dɛn na woamove around. Busuani biara nso bi a ɔmo ni hɔ, nti wobɛyɛ dɛn na woasurvive, ɛtumi agyina ɛno ɛso. Anaasɛ wo nsa ebi ni hɔ, anaasɛ baako ni hɔ a, anaasɛ mmienu ne nyinaa ni hɔ a, obi bisa wo nsa bɛn, wo fingers, anaasɛ the whole arm. It's the whole arm because fingers deɛ baako na ayera anaasɛ 5 nyinaa na ɛni hɔ koraa, wobɛtumi de the other 5 na survive. But sɛ arm no ni hɔ deɛ a, na kyerɛ sɛ wobɛbrɛ wokɔ wo kurom a. You need total care. Nti yɛhwɛ nea ɛwɔ outside no a, you can see say could be blindness, could be loss of hearing or deafness, say amputation. Ɛna yɛwɔ yɛfi hɔ a, ɛwɔ sɛ wɔn nyinaa yɛ physical so we can see. Nti yɛ invite you for interview koraa, yɛhwɛ sɛ saa de no ɛwɔ hɔ anaa photo bɛn na ɛwɔ hɔ a kyerɛ sɛ. Nti you have to show say ɛno nie. But what about one who needs disability, physical one, na mmom ɛyɛ internal. Internal no bi a na ɛyɛ yareɛ mu, mogya mu yareɛ, anaasɛ organ bi mu yareɛ, sɛ wowɔ serious kidney problem a wohia round the clock care, bi a wowɔ lung problem, round the clock care, wowɔ ebi a wodeɛ no ɛyɛ sibio cancer bi na akɔba anaasɛ yare bɔne bi na aba ɛwɔ wedeɛ mu a wohia round the clock support and care na yɛsi kɔ kuro mu a because we be 20 years wɔ UK de a wobɛyɛ dɛ na wa survive, wobɛtumi agyina ɛno so. Anaa nso sɛ wodeɛ no
ɛyɛ adwene mu a yɛfrɛ no mental health. Ɛnyɛ sɛ woabɔ na mmom biribi kɔ so ɛwɔ adwene mu a ɛma wontumi ndwen mpo ɛma no nsisi so. Akɔyɛ emotional adeɛ. Stress ɛyɛ one of them. Acute stress. Depression ɛyɛ another one. Nti yɛnim sɛ stress ɛne ne nua panyin depression ɛyɛ ɔmo te dan baako mu. Nti ɔmo nyinaa etu bɛta abɛtena w'adwene mu anaasɛ wo mu di a ɛnna wode bɔkɔ akɔkyerɛ sɛ stress ne ne nua panyin depression abɛtena me nkyɛn ɛma mehia round the clock support. Mekɔ mo kurom mu a ɛbɛyɛ den sɛ mɛtumi asurvive. Nti monhwɛ ɛno so. Anaasɛ wo deɛ ɛgya human right nti ama nkurɔfoɔ ɛne asuahu nti ama nyimdie ntraso bebree nti ama bebree nyɔma a na yɛyɛ no kane no asesan aba mu. Nyame bɔɔ sɛ bɛrima ne ɔbaa ba nsesaeɛ nti ɛsɛ mmaa ne mmarima etumi tena bom ma ne yie. Bɛrima ne bɛrima nso tumi tena bom ma ne yie a yɛfrɛ no sexual orientation. Na wetumi esua kɔhu sɛ wo orientation a wode fi yɛfunu mu baeɛ no ɛnyɛ no na nkae sɛ wode ba. Nti wa abɛsesa no. Nti wo deɛ bia woyɛ bɛrima deɛ na wo ne bɛrima na ɛgoro. Anaasɛ woyɛ ɔbaa wo ne ɔbaa na ɛgoro a yɛka no simply a woyɛ gay anaasɛ woyɛ lesbian. Saa nti because of culture ne saa adeɛ no ɛmfa no nti ama wo namfofoɔ nyinaa atwe wɔn ho afi wo ho. Bebree koraa ɛsend wo threatening messages a ɔmo use unknown telephone numbers na ɔmo didi saa adwuma no. Nti wontumi mpo ohu sɛ yɛ wei anaasɛ yɛ wei. Nkwate a webusuafoɔ koraa ɔmo wɔ wo kurom no ɔmo ɛto nkra sɛ yɛate sɛ wo deɛ wabɛyɛ gay anaasɛ wabɛyɛ lesbian anaasɛ wasesa wo ho wompɛ sɛ wobɛyɛ bɛrima biom nti wasesa wo akɔyɛ ɔbaa. Nti yɛtwɛn wo na webu ebusua n'anim ase. Wegu kuro no koraa kurase na wofi mu n'anim ase. Nti yɛtwɛn wo sɛ bra na woba a yɛde bɛgye wo. Na kyerɛ sɛ threat akɔba mu. Nti wokɔ a apart from sɛ ebusua nyinaa bɛpo wo no wanhwɛ koraa yɛbɛsi wo abo ekum agye wo koraa efi wo nsam. Nti akɔyɛ insurmountable obstacle. Nti yɛka ne nyinaa bom na wode woto wo mfe no a ɛndi 20 years no ho a na kyerɛ sɛ akɔyɛ half woka bom a it's equated to 20 years for no deɛ no deɛ a ɛndeɛ fa bra wɔn bɛyɛ nhwehwɛmu ahwɛ sɛ nea woka no ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ. Wose woyɛ lesbian anaasɛ woyɛ gay saa nti ɛnyɛ lesbian ne gay no a woyɛ no na ehia na mbom nsunsuaso a ɛde abrɛ wo. Ebi a true saa adeɛ no nti wonya mental breakdown akɔyɛ mental health issue. You are receiving counseling and support. Also a report if a mental health specialist for her who support and a report if men's refuge and that's a women's refuge for a charity organization or report if you GP ho the canning now boom a tre indra woda so treatment ayede ma wo how long ayede ama wo appointment ahodo ayede egu akwan mu ama wo a ɛkyerɛ sɛ treatment wei no ɛnyɛ ɛnɛ asɛm na wobewie. Nti na kyerɛ sɛ wokɔ wo kurom a ɛde atete ɛbɛbrɛ wo ɛbɛhwere wo kra ɛma no ayɛ yie. Woka bɔ mu a wode kɔ aban anim a case worker na yɛahyɛ wɔn ne sɛ ɔmo mfa saa adeɛ no ntoto ho na ɔmo nyɛ assessment nhwɛ sɛ na nipa no ka no ɛde toto ho a ɛtɔ asom anaa. Sɛ ɛtɔ asom deɛ a ɛndeɛ mani 2.5 na ɔmfa ntina mu because sɛ wode ne kasa wogya ne saa na yɛde ne kɔ ne kurom a nsunsuaso no
eba ha na ha agye nso a na kyerɛ sɛ ne fa ahodie wɔ human rights kwan mu atoto no ase. Nti nneɛma akeka mede bɛsi ha na afei deɛ mebɛbie mu a yɛbɛhwɛ paper work a ɛsɛ sɛ wode gu akwan mu, because it's all about evidence, documentary evidence. Ɛnyɛ nea woka no, na mmom adansedeɛ a wowɔ wɔ paper so a ɛkyerɛ sɛ nea woka no ɛyɛ nokorɛ na nsunsuaso a ɛbɛba no yie. Yo, lawyer Asmah, yɛda ase. Na kyerɛ sɛ wama obi anɔpɛ yi, obi a ɔhwɛ me wama awerɛkyekyerɛ. Wama no kyerɛ sɛ wama n'ani gye sɛm bi sɛ na akyea na mbuiɛ. Sɛnea ɛtie biara no obetumi ayɛ biribi koraa ansa na ne 20 years no aba. Mebisa wo question kakra bi ansa na yɛakɔyɛ nurse one ho nansa mɛyɛ saa no dodoɔ na maba so no medi kan ama mo nkyia kɛseɛ na madam ase na mmom mesrɛ mo ba just share the program. Yenua Sandra say good morning Sandra, or please share the program as you join. We appreciate your support. Thank you, Sandra. And if you are looking for a solicitor, a very good one, of course. Na Ondiwa Samawa, all the details there, Sandra Fraser put them there for us. You can contact BWF Solicitors anytime, 24/7. There'll be somebody to be of help to you. Na tiliduma nso si Michael Bano frɛfrɛ dodoɔ na asɛ mombɛhwɛ yɛda ase abena ɔhene wa asantewa papa bi Sarah Pronzo yɛda mo nyinaa ase. Seri ɔse good morning, please share. Helena I say good morning, Lady Manye and Lawyer Asmah. Thank you for your dedication and support for the community. Thank you to Auntie Helena. Thank you. Our brother Horse has asked a question, but I'll give you explanation just later getting to the later part of the program. So stay tuned with us. I will explain everything in English for you, and I'll give every evidence that you need. Just 18 years, you don't have a problem, provided you have all the evidence to show that you've been here for the past 18 years. So stay tuned with us, and definitely we'll be with you. Lawyer Asmah, medasi biom. Yes, kasa no wabobɔ nneɛma bebree so a one may find ne ho ɛwɔ saa ɔhɔ no, in the sense mbia waka mbia example that you gave say mbia na wabɛyɛ gay, wabɛyɛ lesbian, anaa waba yare bi nti no ɔntumi nyɛ ebi nso no woka sɛ mbia bibi pɔtee bi wɔ n'abrabɔ mu wobobɔ yare bebree physically, mentally, emotionally wobobɔ bebree ɛso na afei nso no ebi nso a obi bibi kɛ ɛwɔ efie a sɛ ɔkɔ a ɛntumi ɛndi mboa no nti no ɔntumi nti ɔsrɛ na yɛma n'asetena ɛwɔ ha yo. Na baako bi ɛkye ma adwen ansa na yɛakɔyɛ next evidence na yɛde bɛba no ɛne sɛ ɔnsisisi a no nansia ne ɛtete sɛ yɛn prime minister yi ɔsisisi a asylum seekers ɔpiapia ɔmo ti kɔ ɛde kɔ Rwanda. Enti sɛ mbia obi na bibi sɛ wabɛtena mu a na wahu sɛ memfa the gay and lesbian asɛm no as an example, because yɛn kurom deɛ still yɛn pass law no say you can practice such thing. Enti na mbia na wabusuafoɔ ɛtwe sɛ unnim na ɔyɛfo yɛwo na ɔde saa de ne si ɔmo fie a yɛbɛkyi watom anaa yɛbɛku. Ɛkyerɛ sɛ in a way no you have to seek a bit of asylum ɛwɔ ha. Enti mesrɛ obi skoyi n'anim saa na yɛmfa ne nkɔka sɛ ɔyɛ asylum seeker nti no yɛde ne kɔ Rwanda. Ana ɛno deɛ exception, ɛno ɛntumi fall into this category. Ɔwɔ sɛnea ɔbɛfrɛ mu no anaa ɔwɔ sɛnea ɔbɛka no a ɛntumi nkɔba ne sɛ osiki asylum based on past anaasɛ circumstances bi a ɔbɛkɔ akɔ fam so ɔkɔ n'akyi a mpakyɛ ɔhɔ no wobɛtumi akyekyere mu kakra. Yo, me that's bebree na. Yɛwɔ asylum application. Okay. Na yɛwɔ private life application. Okay. Na nkɔmɔ no ɛnyɛ asylum application. Right. Ɛyɛ private life application.
Even Okay. though asylum and private life tend to have similarities. Right. Private life is Article 8. Okay. Asylum will fall under Article 3. Right. Liberty, freedoms. And Mm. the nipa no a oko seeki asylum no, even though or rely on threat to the human right, Right. it's about restriction of liberty and sa danger no a exposed to on any freedom no. Nti Mm. wohwɛ a even though we are similar no, Mm. there is a difference. Okay. So woyɛ application for 2.5 wa. Mm-hmm. According to say obi a ɔyɛ application for 2.5 na wadi 20 years. So Okay. wadi 20 years and see me say we a gay and I say you won't even mention because you just mentioned the date and the Yeah. time I would you were chrono. Uh-huh. Na nneɛma we abɛmu ne sɛ wondi 20 but mmara no se sɛ wondi 20 na Uh, biribi wɔ hɔ a ɛbɛha wɔ life deɛ a ka kyerɛ okay. yɛn Okay. treaty. So it falls under private life. It has nothing to do with Mhm. asylum application. Okay. Asylum application, let me touch here. Mm-hmm. You see, nipa no a osiki asylum no, Mm-hmm. wanka sɛ ɔpɛ sɛ ɔtena UK o. Mm. Ɔse, I need UK protection. Right. Okay. You need UK protection. Akwa sɛ wadwane na wakɔhyɛ ɔman no mu bi a Uh-huh. wakɔdi ɔman foforɔ no wadwane akɔhyɛ different country ne embassy. Uh, uh-huh. Question why we are within that country because that country no and controls our territory no. Mm. Nti so we say we hear nipa no protection na Mm-hmm. and the nipa no e dan ya odo bokwa akɔsoe mu no you don't have control. Right. Say e dan no ɛwɔ anafo, And ɛwɔ ɛsoro, boka, ane, ɛwɔ epumu. Wo dia ne say nipa no protect you. and then tonight yes, yes, for one day. And because so ɔde wo bɛhyɛ ne pocket mu Uh-huh. ama obi nipa no a wo say all time wo no ɔba a ɔnwu no that's Uh-huh. all according to application no we All hear. protective. You. Because the Yes. application is not to remain in the UK and therefore some ayɛ mmara sɛ even though mmara no ɛnyɛ good enough Mm. but mmara no ɔmo ayɛ no sɛ we hear yɛ protection deɛ a yɛbɛ protect you nti yɛsi ɛdan ɛwɔ Amsterdam yɛde wo Mm-hmm. kɔ akɔtena mu. Uh-huh. Yama we aduane, yama wo security, yama wo Sir. bibi a wo hia dia a. So the protection na wo hia. You see, that is the difference. Asmah, thank you I'm very not saying much. it's a policy no convenient, but we are operating within the confines of the legal discussion. Right. See, we hear private life application who person what's not UK maybe. That Sir. is why you are doing that application. Who Application. seek asylum so who person UK a protect you. Potato is different. That's the difference. Yo, ɛno ne ade no. Enti no, wama yate ase. Sisi ano mmerɛ no kɔ nti bɛma yɛ switch it straight to the kind of or the type of evidence that you may need to back such application. Enti sisi ano memfa ne sɛ wabobɔ ne in fact wabobɔ ne wabrɛ so menkɔ mechi. Na sisi ano mepɛ sɛ meyɛ saa menya 18 years like somebody is asking. Mabɛkoro mu a meba ha as a visitor whichever grounds no still be a visitor. Mabɛtena mu a 18 years. Meba mefuru plane, all right. Enti no, at least minim sɛ mefuru plane na mebaeɛ ma nante amba. Enti no, sisi a no, meyɛ saa application mafa private life application forms, mafili bibia no. There are documents they might ask me or they will definitely ask me to add it to my application to show that really I didn't mean no no correct. Enti lawyer obetumi acheche mu efiti ho me first green home my fill form and then it then no say meka and afei and then no say me de back na omu gintum no munye sa application ni mame. You me that say. The private life application is not different from any other application a yenim. Nti sɛ na waka no form no ɛwɔ hɔ FLRFP. F no FP no egyina hɔ ma okay FLR further leave to remain. Family private life. That's the FP. Wo deɛ no yɛ FP. Nti over select private life.
because I was selected a form no was that no this was a category bank which you suit private life there no. Now I feel form no within you nya obeka bia waka. We maybe some say oh bibi kaka ho ana additional information. E ho no na obeka wonsam. Ada say obeka wonsam no wo ho. And as what the wonsam no begu nkrata so separately. Now what the actual account e ho. Na nsam no a wo ka no ya wo pa cha ne say wundi 20 years. Na mbom wo bibi a wo pese omo consider na omo ma wo 2.5. Then na wo afi na wo be kire wo die no mu. Ibi a na ye cancer. Cancer nso yi owo nya treatment. What that's why ndra wo so treatment a wo ye ene how abrabo. Wo de ho report nyina be ka ho. Na wa kire mu say we nti say wo ka say mindi 20 nti wo de me call me krom a enche mehwe me kra because treatment a minya no wo me krom. And I said, gap, baba be dem eba ha adwen nti mo consider no. And I just said, so we prove say we cancer. And so we prove say aba wo so ache kakra. And I say aba e ma we receive treatment. And so we try say treatment no ndro no nie. Treatment no na wo doctor and I say consultant no medical consultant wa ka no ina enu nie. Now all the account application because that's your main evidence. Then so that is obia opeso yusu original the cancer yare eso. So when sa anasa wona na yare bi nti yetwe fi ho a by all means what treatment bi so and I say who evidence say your surgery wa ha say that way my treatment in start here afina ade no ehili and I say gusukra ehili Emma who support stay so support no evidence a one year say GP no in a provided support no and as a bank in a provided support no because of consultation and as a charity be in a provided support no and as a hospital no a year operation and as a surgery no in a provided support no who in so with the back application and only main evidence say you have insurmountable obstacle. That will mean that your removal from the UK will bring about harsh consequence for you. Okay. Then, you. No, say I am bia we are so odria now you think outside the box as well. I am bia my such application. Yenim say me free Ghana. Now for that matter no. Ghana we have hospitals, we have what it takes to look after patients. Inti aden na yem bisa me and na yem query me and na yem ka say we cancer ya the excuse it doesn't really hold. Yeah, pesi who how ube defending with strong evidence. Like I say, ubetumi akọ krom hospital or betumi ahwe nti aden na chinchina echi a UK ha na opese utena no. Ube dey argue now with a strong backing and some obeka trom no atom asum yi na omaka say you ya dey atum because in yare bebre nim say yare bebre to me treat wo ye krom. Nti no wa argument no make typical somebody a wakogina court na ye twa no san nsam we say wa argument kofie hospital ho lawyers mo ho a den na obey Yo, nti ebeboa nso say nipa no in addition to that evidence na me say eno na wo fa ka ho no. Another one or the back house here country report. okay Country bia war report. yeah Health report, social service report, no social programs. okay Nti country no yesi kɔ no. Then na country no nhyehyɛ bɛn na country ɛwɔ ɛfa saa yareɛ no ɛho. all right And na report no ɛfa saa country no ho no, for example UNDP report. And then ya keka ho no and I said WHO report say yareɛ a ne ya keka ho no
then I can find yare no prevalence ɛwɔ ɔman no mu ɛna wɔn a wɔwɔ saa yare no support bɛn na wɔn nya ɛna ahen na wɔtumi ɛhwere wɔn ɛkra ma no yie because of inadequate support a ɛwɔ ɔman no mu nti wotumi nya saa country report no ka ho a support nea wɔka sɛ wɔkɔ a wonya nea ɛwɔ wonya wɔ ha no in terms of care and support or treatment no. Okay, in that case, there, yeah, say now I just say evidence na near gada. Say never yeah, evidence, and yet strong enough to get through to the application. The next thing is I didn't be now to be the can apart from medical grounds, and also be to me abua in other situations or circumstances that may apply under this case. Yo, enti machemu physical and internal, let me put it that way, those inherent illnesses. Okay. Seen and unseen. Mm-hmm. The seen one is obvious. Yes. Which make up photos crowd the account. But sir, cancer will read the more better than which a photo. To me. This is a medical report. Outside ones, when your medical report plus your own photos of the account. Yeah. Internal ones, ebi na yabɔ so yɛ cancer medical report na obehia na the country report nso aka ho. In terms of support for disabled people in that country. Okay. Is it easy for them? There's a professor will that affect your human right in a way? Then it will travel from maybe private life to liberty, and it's adeɛ no a yɛbɛtoto n'ase no. Torture and any na say obi bo and I say twa Nembo the fact that we are in a treatment, the fact that we are disabled not support anyone can also be torturous. Yeah. Would the back home that build argument. Now you share another being mental health. Yeah. Mental health evidence by and here. When also a mental health condition. Yes. But you show when you saw you to me who say you're trying with him. Yes, I understand. My young to me soon was scan, empo enhu. Sadia, as I say, you could be mental health doctor, no? Sir. The psychiatrist, the consultant, the counselors. Because the counselors are more counseling. It was a mental health episodes are we take you through counseling. Because sometimes you can even be suicidal. And if you know what you are really know, as the person feels suicidal sometimes in Swana, to me the come home and because inside that you will report or the consultant, and my church or at home. Sir. Yeah, where you will say nature or nine nature, cancer being a kidney problem, whatever it is, Yeah, what we feel said, when you are crying, you are crying with the beam. What can say some is so what be very, very vulnerable. I will report to so. So mental health report to know our hope. The beer, the answers and impa way. Yeah, okomunie, a draw or daso, and also enunie. Prescriptions are natural amount. Excuse me. Prescriptions are natural amount. And then you can win no. Wosha natural say. Okay. Excuse me. Memposo kakra na fa instruct to umremo. Lawyer me pacho meba. Enti no nia ye ka no say lawyer cheche mu ma ye nyoma obetumi dia back such application na ebetumi successful in case okasem bia oyare internal sickness be wabosho mbi na it could be cancer, it could be blood problem, it could be can you say mental health especially no hono twema dream pa because obehu obi fefe sebi unim ti say sister bia me no no onam ho no te ho a kama
Unim na kwehwe n'anim a ọ na-abụ sɛ wɔyɛ sɛkɛne wana sɛ wabɔdam oh sɛneɛ w'anim nyinaa no sometimes you can't see, and we want to see how this can help you or support your application to have a residency in Ghana, in UK, sorry. If you just join us now, you do mental health problem or internal issues you may have that can help you to support your application. Now, benya resident lawyers, mpacho, welcome back na sa any to us or hono. Yo, it's your financial for that's it. So when you're interest I train na sani aye chire mu no mental health we hear report. Mental health is say which mean your report if you GP ho because when I was starting yeah na when you reporting so if comes for omo share mental health counsel omo counseling no when you another one so if psychiatrist no or your consultant na or share no so because one report it aye severe ma say there hospital special unit no mo share. Let's just say one crown when you miensa charity for ewo ho aye from mental health support charities omo nso omo ati wasem because one report ama mo ema mo bia ho no mo de boa wo. Let's just say akoye enan kan nyina agbo mu a let's just say we dey betumi abuild it now they are support o case we make no now we the country report and so aka ho akoye enum. Na yɛkɔ another one there would a sexual orientation. Sexual orientation that no be something said as me say with the photo eba na I'm say oh photo there too private. Then na sexual orientation no since so ben na ode abrel. Yɛhwɛ sexual health no sexual orientation no enti akɔ trigger mental health episode. Enti wadwen ho ma fi de why stressed enti acute stress. Wadwen ho onya depression because nyankofo with treatment or mudi treat you because of sexual orientation enti akɔ create another problem amawo. Already no onamfofo nyina apawo. So you have become withdrawn. You have been an outcast in the midst of your friends. Now when your messages so if you chrome say your child would you NC her na we see her in me ayabeye we gu yenim ase. Na and also adwen ho into stress abem depression abem afi de sa mental health no wunya ho treatment. Internet just a would no mental health no was as a result of sexual orientation. Enti ubekọ treatment saa se na ye no treatment ben yes treatment say you better know if you oba and say bema akọ straight. Number ye ma treatment when ya wo kom no as a result of sexual orientation no eso no. Ya ma prescriptions and say ndura ye tro ema wo no wo ho prescription forms no e wo ho. E evidence ni bi no. Because enye no kra a ka ye ntro saa enduro we ema wo ntuhwe saa enduro no kra no enye obia na yede ma no na kire se wo de no pempensa a ekodu no eye den nti nipa ya o go through saa ade we na o receive saa treatment yi wo ka so nko ne krom a obede na wa survive one report to bebre ama doctor and a mental health consultant and even charities no omoboa say you feel suicidal me a report to ade nyina ewo nkrata so a na wo de akoto case worker nanimu a na wo ka kire case worker ne say hwemi dinabia yes and me need 20 years na nia me wum no kra no esen say me di 100 years nti consider eno
Because one consider no now kasa me nko me kro mu a wo de me be kwade but ya ne se me wu. Obetiani se mewu itino mesrel temper justice with mercy. Obi see. Hey, it's in for now for to be a muka some Obi a trap as he says Yama Donald Trump. Miss Remo, we are serious here. Mamen's resana. Some of the issues that you sent to me can I am misery. So lawyer, you better say send your watch it mono. Na yɛbɛtumi agyina so waka sexual orientation waka yɛka ne sɛn yareɛ ɛyɛ be it mental or physical, waka na even internal waka afei nso waka sɛ biribi pɔtee wɔ w'abrabɔ mu no it could be sɛ ɛnyɛ even saa nneɛma yi nyinaa na biribi kɛ nso wɔ hɔ a ɛno nti ɛbɛbɔ wo hu sɛ wobɛtumi akɔ saa kuro no so no obi nso a na ɔba no mɛfa ne sɛ ɔno mu obi bɛseɛ ɔsɛe n'akyi kakra ansa na ɔba nti yɛka sɛ ɔnsa nkɔ a wanhwɛ ɔkɔku ne ho na ɔkɔku ne ho yi sɛ no wobɛyɛ dɛn akyerɛ evidence sɛ wokɔ a woa na wokɔku wo ho nti no yɛma wo nkrataa nsɛm pii but kyerɛ sɛ lawyers no bɛkyerɛkyerɛ mu sei a ɛnyɛ hu wopɛ sɛ if you see yourself in one of these situations na bɔ mmɔden a na kɔhu lawyers no mede lawyer Asmah lawyer Charles Asmah sorry bɛto hɔ ne number bɛto hɔ wobɛtumi afrɛ aberɛ a yɛbɛwie program no wobɛfrɛ anaasɛ wobɛkɔ BWF Solicitors for wobɛfrɛ mo office hɔ na webuka appointment sɛ mewɔ such a situation mu mesrɛ mo kwan bɛn na mobɛtumi ɛgyina so na mode aboa me ɛyɛ na nneɔma no bi wɔ hɔ a because of Ofcom regularity nti no yɛntumi mbobɔbɔ so ntumi mbobɔbɔ so ɛwɔ yɛka ne sɛ fidie no so na mmom wokɔ ɔmo hɔ a ɔmɛtumi ne watena ase ne yɛakyerɛkyerɛ mu wofa ne se a ɛbɛkɔ ha wofa ne se ɛbɛkɔ ha wofa ne se ɛbɛkɔ ha because they have tested the law and they know most of the outcomes nti no why don't you just go and see them na yɛndi w'asɛm ɛma wo mmerɛ no ɛkɔ last month mmerɛ no kɔ a na ɛkɔ na mmom mesrɛ sɛ maybe a telephone lines no ayɛmbia whilst the conversation is going on no na dodoɔ na ɔmo wɔ question bi it could be sɛ fa wei ho it could be sɛ mfa ho te sɛ ne obi de abɛto m'anim sisi a no maybe saa ma ɔdeɛ na mmom sɛ wowɔ question bi a wopɛ sɛ obisa the numbers that you can call baabi a wofrɛ biara ɛyɛ 0208-123-1016 saa number wei wowɔ outside the UK a ɛno aso de +44 no bɛka no wayi 0 no ɛfiri hɔ ɛbɛba pɛpɛɛpɛ ama yɛ saa nso na wobɛtumi afrɛ 073-9920-8468 wobɛtumi ayɛ afrɛ ɛno nso numbers no wɔ screen so nti sɛ mefrɛ no ntɛmtɛm a you can just read it from the screen anaa mbi a baabi a wohyɛ no ɛmo ayɛ den wontumi nkasa but you can leave a voice note mɛbɔ lawyer Asmah bɛyi wo mmoa ɔbɛma wo mmoaeɛ ɛyɛ 075-966-20154 ɛyɛ WhatsApp only anaasɛ wobɛtumi asɛne WhatsApp koraa ɛwɔ so ɛde aba lawyer bɛtumi ama wo mmoaeɛ yɛnnua bɛma host question na obisa lawyer Asmah ɔka sɛ good morning a friend of mine sent me the link but I'm not from your part of our beautiful continent, but I have a question. An overstayer of 18 years, what are their options? I believe if you watch from the beginning, maybe because of the language, but lawyer, we just before the end of the show or the program, one of our junior lawyers will come and explain it vividly in English language for you. So don't go anywhere, just stay tuned. But lawyer may probably say one or two things for you to understand. Lawyer, into way women kakra na odi tranuana. Right, yes. So our brother who posed the question, I think is our brother Horse. So brother Horse, I'm not sure it's our brother or our sister, but our colleague. The question is an overstayer of 18 years. What are my options?
Option number one is the conversation we are having, private life, which says that if you have not spent 20 years in the UK and there is insurmountable obstacle to your removal, and your removal will bring harsh consequence for you and especially to your life, you should be considered for 2.5 years. That's a private life application under paragraph PL 5.1B of Appendix Private Life. The other option is, whilst you are in the UK, you have formed a family such that you have a child. The child may be living with their mother or their father, but you look after the child, you play active role in the life of the child. The law says that that active role is called direct access. And by your direct access to the child and your relationship to the child as a father or mother, based on the name, your name on the child's birth certificate as the father or the mother, you can apply for you to be granted 2.5 years leave to remain so that you can remain in the life of this child. Or you have a wife or a husband, and the wife or the husband whom you have a relationship with has a child. The child is your stepchild. And because of that family life with your partner and your stepchild, you apply for consideration for 2.5 years leave to remain so that you can remain with your family and support the welfare of that family, especially the child involved, because your removal will bring unfair and harsh consequence for that family. Or you are married. This time, your wife or your husband does not have a child who becomes your stepchild. So just the two of you. You may apply on the basis of your relationship with that person, which is your family life with the person. However, they may tell you that because you are both able to survive anywhere in the world, both of you may be able to go to your country and live and have your marital or relationship life there. So that one, the success or merit assessment is lower than those with children involved. Okay. Yes. Thank you so much, Lawyer Asma. Say what church anymore? Nanka mempo de. Pesa woman no short one be nanka. At the end of the day, no. Now I share. Mami ya opoko. I said, please. It's been nearly 4 weeks, and yet still my local authority hasn't received my document for my citizenship ceremony. Na any akofa 4 weeks I will send a call or monyaye. I go find then so the question, what would be the question? Open say or moya den adentin or mon sankaye and do you think there might be a problem? Lawyers mampacho yenya mami ya opoku question or no. Say why was sending and now say it's been 4 weeks and yet my local authority hasn't received my document for man. Na just say what send akọ e no mo nsanka na mpacho ho no lawyers man obetumi yina mo obetumi amane mo kakra. Yo, menim say Mm. document kora or part B and and certificate na emfi fikesim enko council ho. Ah, But na menim say your ma date appointment say ko ye wo ceremony a obedu ho no na ho yes. because your ma na wo nkonkwaye and Mm-hmm. present nothing. Nti wo dia no menti menim say we kowie wakwaye ceremony na omo say mbae nti train there, it's not clear. Nti Mm, obetumi get in touch with the council no akwaye wo ceremony no, and I say we buku say wo akwaye wo no na bisa wo say aba ana say mbae. Yes, and so a letter no omo de ma wo no naturalization certificate letter no approval letter no grant letter no email no omo de ma wo no number bi wo so obetumi afrɛ eno.
na we be someone. Okay. Yo, last ma, meda say, many be ebisa me question. It's just unfortunate. Oba Chrome Henche as a visitor. Ah, person called Koba. Oba ya no besra ne mami, obetu se ne mami sebi, ne mami ayare, se ne mami ayare pa enya sa cancer ibiama. Na nse mu yakotwa ne nufu mienu nyinaa. Na ɔhwɛ ne maame anim paa sɛ ɔbɛgya no hɔ akɔ no, na ɔhwɛ neɛ carers ne bɛyɛyɛ wɔ hɔ no, ne ho ntene no osuro sɛ obɛgya ne maame nti obisa sɛ ne visitors visa na ɔde ba ɛnwu yɛ deɛ na kwan bi wɔ hɔ a ɔbɛtumi asrɛ aban sɛ mo extend me visitors visa ne maame because me maame beebi ɔda no ɛmo ɔden na megya ne hɔ akɔ no ɛbɛha me anaasɛ biribi wɔ hɔ a obɛtumi ayɛ ne aka sɛ ɔmbɛyɛ ne maame kɛra na ɔno anhwɛ no anaa no ato no adwendwen ɔda a ɔnda ɔhwɛ ne maame anim saa na ade akye no afei ohu nea ɔyɛ ne ho lasma biribi wɔ hɔ ɛma yɛ nua bɛyi ana Yo, I mean, a better being said over to me, I can say, person me yami mami kara, until mumfa me replace it, a buy kara no. Nia mami ni here ni akwenya say obi be no because on no ntumi hwe no. sa E na aban ama no obi say on hwe no. So say aban provide care. This aban e ma care na we feel care we feel say care no ye adequate. Just tell aban say bia baako enso mu ye ne mienu. Because me sure say Kera no be multi maame no e wo UK or me musa. I don't think so. But unfortunately, yes, Crawford to me take it over, but we won't me take it over because we need a certain e wo UK or me. And so per say, o maame ne o community o per say we spend time kakra because at least o per say onya awe chichiri bi because we around now. You can apply say a extension of your visit. okay Not converting or abema with 2.5. ah So visit na wo buy na be a we say one na wa buy yare and I say we host. Na ya minim visit no buy no minim nipa o invite no. Na time o ba no ma me yare dada and I say buy no ma me buy yare ye. All one these questions are there. So ma me yare dada na wa survive it until you came there. Now how will you say less than 6 months na wo buy no. Na we be hu no ya wo mobro nti you won person wo be call. But you were there before you came and she survived. So all these questions will be asked by the caseworker. So the application to say, so person or yeah extension, of course. But be about say, or person what's not my me in chain because on my okay me here no kakra. Now, but yeah, man, 2.5. Mama no visit extension. extension nti no sa no so de fa lawyer so no ankasa betumi ayɛ Application biara no wa utumi yɛ mane yie. Nti a yɛ de fa lawyer so ne sɛ lawyer sɛ na me ne wo ka emre yi. Me a me ne wo ka mmara no me na mete mmara no ase ne mehu kwan a mɛfa so a mɛkyerɛ mmara no mu ɛwɔ letter mu. Nti sɛ wo so wote mmara no ase no betumi akyerɛ mu di a wa betumi ayɛ wɔ application. okay yo ene wate a obete ase me nua ba wa from pacha wo person bisa question wo fidie ni so ana na wo hia me ankasa yo me ye program me wi a ye be kasa why yo ne tie ni say yenhwe obi nso di question bi aba himpo o say ode ade bi article bi e be kire me na ne opa kire ni say sponsor license. Before I even say that, the numbers again to call is 0208123116 or 07399208468. Ubet means with your WhatsApp note and our voice message. Voice note na member Emma lawyer Asmah na on you ano. Ni odi ba ni say or say near friend sponsor license for sole proprietor na say sole traders. Lawyers ma minim say mo moye lawyers yi de munim na mehwɛ saa sponsor license ho adwumadi a yan ye papa uncle Ben kyerɛ odi mu akotene pa kɔna bia e befe bia ogina hɔ dada enti ye bisa o say sɛ wobetumi as a sole trader no wobetumi age sponsor license na wo nso wa employ people to give them the right to work in the UK.
Na mpacho yenim se mre ne kode. Wo betumi aka bibi kitwe bi ansa na afre ye nuaba no beba ye the English version of the program no. Well, sponsorship license in the ejuma aban de aba no edoso. Nti se ejuma no wo ye bi dia obetumi apply for sponsorship. Na wetumi afa afoforo e ma mo aboa wo ejuma no. Yes, sole trader no. So why So register one as a sole trader? well, so trader no is just a business status. Can be a Okay. sole trading business, partnership business, or limited liability company. It Ah, doesn't. What you have to do is to show say it's registered. Say a sole that's trader will register with HMRC. Now on your mm, market. So bit is yo. say be away a hairdresser. Won't Mm-hmm. register company, but one register with HMRC. We have tax ni bibia binding say would you money. That's fine. Into almost I don't know nkrofo krom invite employ no mo no be just 38,000 and omo de no so e wo form. Sa nkrofo. What 38,000 no yenim say aban e de akọ ho de ba ye wo a threshold bebree oh Okay. ye wo AR to about K at the Okay. call. International say kobasa depending on ejuma a wo de ato ho Uh-huh. akatua na ho no Uh-huh. ɛho we na wo de be ye ama enipa no nti say na yenim ye wo different salaries. Mhm. Okay. Yo, Asmah, me de. Afa me frɛ me nua ba ye nua sister Annie, lawyer Annie. Na on the English aspect of the program Emrendo come. Na afa de wi maybe some last question then we'll call it a day. You're All welcome. right. So, good morning, everyone, and happy Friday to you all. So, the topic for today was less than 20 years residence in the UK. Can I still apply based on my private life? And the answer is yes. So, we looked at the immigration rules, particularly Appendix Private Life, which talks about the residency requirements. So, paragraph PL 5.1A of Appendix Private Lives says that if someone is over the age of 18 at the date of their application, they must have continuously lived in the UK for 20 years in order to apply under this application. However, under paragraph PL 5.1b, this is kind of an exception. So it says that if someone hasn't lived in the UK for 20 years, the decision maker can still give them leave if there are significant obstacles. So, in essence, that means that if the applicant, were required to go back to where they're from, they would face hardship. So the assumption normally is that the applicant would be able to integrate back into the country that they're coming from. So that is the assumption, which means that the burden of proof is on the applicant to basically prove to the caseworker that that isn't the case. So, what wouldn't count as serious hardship? So, someone might think that because they haven't lived in their home country for a long time, for example, they've lived there only for a few years, and they might think that that might be a good enough reason why they wouldn't be able to integrate back into that country. However, in the guidance, it clearly states that the caseworker wouldn't really take that into consideration. Also, lack of employment prospects on return wouldn't really be taken into consideration, or even if the applicant doesn't speak the language that is spoken in that country, that wouldn't really be taken into consideration as well. So, what would be taken into consideration if the applicant is unwell? They can basically rely on evidence to show that they should stay here, basically. So if they can prove that the care that they are receiving here in the UK, they wouldn't be able to receive it in their home country, they can rely on that. So if the person is disabled, for example, as Lawyer Shao said, their limbs have been amputated, the person is blind or is deaf,
they can rely on that. Of course, the applicant wouldn't just be able to say that by itself. The applicant would have to provide evidence to that effect. If the applicant has any internal problems as well, they can rely on that. So, for example, if the applicant has any problems with their organs, their kidneys, their lungs, and they need care around the clock, um, they can provide evidence to show that. If the person has cancer and they have been going for, chemotherapy treatments, all of this can be relied on to show that the person should stay in the UK as they're receiving care right now. If the person is dealing with depression or they are stressed, they can also rely on that. So it's not just about, physical issues that the person might have, it also includes mental problems that the person might be facing. So if the person has, been to their GP, they can provide letters from their mental health practitioners. If they have been referred for any appointments or any treatment plans are in place, they can add all of that as part of their application. If they have been to counselors because, for example, they have been feeling suicidal or they have received prescriptions for antidepressants, the applicant can basically rely on all of that as part of their application or in support of their application. Lastly, if the person is has a sexual orientation, so for example, in certain countries, if the person is gay, so that means the person is lesbian or let's say homosexual, in certain countries that is a problem. So an applicant can rely on that if they are homosexual. So, in that case, the applicant would have to prove that they would be at risk of prosecution or significant harassment if they were returned to where they are coming from or their country. So, in terms of the evidence, the applicant can provide newsletters to show instances of people who have been basically prosecuted, for example, homosexuals who have been prosecuted, if the person has received any, threatening messages from people as well, for example, stating that once they return back to their country, they'll be in trouble. The applicant can put all of that together to basically show that their removal from the UK will have harsh consequences on them. So that is just a quick summary for today. Thank you. Thank you, Lawyer Annie, for that vivid summary. Yɛbɛda ase yɛka ne sɛ lawyer Asmah na one question bi ɛbɛtwaa mu but ɛm sɛ mmerɛ no kɔ enti no ɛnɛ dwumadie yi ɛno bɛka ɔkyena adeɛ no ho nti wo a wobisa a wode kafra fakyɛ me wae dɔnkorɔ 11 abɔ lawyer Asmah yɛbɛsɔre yɛ naaso na ansa na yɛbɛkɔ no mpatwɛ ɛdɛn na wode bɛgyae Yɛwɔ atiefoɔ no ahwɛfoɔ ɛnnɛ yɛhu sɛ wondi 20 years ɛwɔ UK man mu a wobɛtumi ayɛ application. Na application a woyɛ no under your private life. Na nea ehia no ne sɛ wobɛka akyerɛ case worker ne sɛ wondi 20 years deɛ na mmom nea ɛkɔ so a abrɛbɔ mu sɛ ɛyɛ yadeɛ sɛ ɛyɛ lesbian gay a abasu yi a kɔfɔ ɛde ɔmo ho agye mu yi ebi na wekɔpie hɔ ɛna akɔfa nsunsuansoɔ bi abrɛ wo nea wo etie biara no wode bɛka wo evidence no ho evidence bi tumi ayɛ WhatsApp messages a ɛyɛ threat a we receive ɛnyɛ sɛ nkurɔfoɔ bi na ɔmbɛkyerɛ daa atwerɛtwerɛ WhatsApp ama wo sɛ fa kɔyɛ saa na mmom ɛyɛ nokorɛ sɛ sei deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ threatening ɛne medical report ɛne social health report anaasɛ wo GP report charity report biribiara wode bɛka ho na wode aka country report nso ɛwɔ ho ɛwɔ ɔman a yɛpɛ sɛ yɛde ɛkɔ mu wotumi yɛ ne nyinaa aban hyehyɛ no sɛ ɛsɛ sɛ case worker no ɔde kɔ adwene mu na ɔde gyina so ɛma wo bi sɛ fɛtene emu yɛfrɛ no discretionary
grant. The expression is said, Ebia omo de bama wo, ebia omo mfa ma wo. Santi wo necessary wo ma wasam emu eyedru. Na evidence nso emu eyedru. Yes sir. Yo, like Asmah beda say, ebia ubenya ebi nso a wonya. Nea wa say we ye ne say, ubema mo evidence no. Emu me du, ebe ye heavy, ebe to asom, ebe convince. Na kire say lawyer na ohwa na otie na ohu a, make say Debbie. Osimesi, momfa nkrata ne ma no. Na onko. Na we na opese wo ye, na wo hu su ye, wo hu kwan obefafa afaso no aya. Bomode akohu BWF Solicitors for na ka say maba. Me twa 14, me twa 15, 16, 17, me do 20. Na mpese mo hwe saade we e wo ma brabo mu. Na mo mfanya application e ma mo. E ma me, ombe ya ma fefefe, e ma we di nkunim. We ene de beja na otwi ochina nyame ya adoma, the community and the law e beba so the very beautiful topic me did say obenya mfasode e wo. And join us tomorrow 4 to 6 na me nua be ma oreku frimpong ebeye na ayeyi afen so no live in the UK and I say English test B1 B2 bia opesa wo de ye wo citizenship any type of English bia yesi kotro na fa beje nkrata bomodin na friend 07596620154 take you through na enu ayen so hwe no okwa obehu ase enu na da we are getting good news every day obi onim de cry to me ashase e ma na akotro ade na wo de oti ho na wo bo odi ebobo ensuro behu ye e be hwe na wedding konim nyame nkan ye na to be a good citizen to a friend smile na nyame nhyira me ma mo nyina bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.